Le Vendée Globe en 3 mots, Graal, Cap Horn et quête. Aventure extrême et solitaire. Ouais. Homme, nature, machine. Intense, historique, magique. Engageant, extrême. Extrême. Bloody long way, voilà. Une immensité, un mot. Une profondeur, une liberté aussi. Une course de dingue, voilà. La définition, c'est ça, une course de dingue. The Vendée Globe, single-handed, non-stop round the world, is more than a yacht race. It's an incredible journey, a long haul for big hearts. It has been dubbed the Everest of the seas, which conveys the true dimension of the toughest, craziest event in sailing. The route takes in almost 22,000 nautical miles. It's hardcore sailing, a global challenge and a personal adventure, all rolled into one. Et le Vendée Globe, ouais, j'ai toujours peur d'y aller, quoi. Et c'est pour ça, en fait, que c'est intéressant d'y retourner. C'est de surmonter encore une fois cette peur. Et j'y vais avec une boule au ventre énorme et avec une joie et une bonne humeur de me dire, mais je vais revivre cette expérience de malade, quoi. C'est ça le Vendée Globe. Every 4 years, the sunshine bathes les Sables d'Olonne in a special light. A record 33 entries are set to cast off. But this year's event is like none of the previous 8. Due to the coronavirus and the resulting pandemic, face coverings are the order of the day for skippers and visitors alike. Quand tu vois les démarches qu'il faut faire pour pouvoir venir visiter nos bateaux, aller sur Internet, les passes, les contrôles sont assez... c'est normal, hein, c'est tout à fait logique, sont assez poussés. Et c'est très bien organisé, mais s'il y a un peu d'attente et tout, les gens sont quand même, c'est vraiment des passionnés. Et ça fait, je trouve ça vraiment plaisir de voir les gamins qui viennent avec leurs parents et tout. The health situation has changed the face of the event and curbed the usual pre-race festivities. But the masks cannot conceal the awe in the eyes of visitors, fascinated by an extraordinary event, a legend in the making since 1989. Ah, j'ai 30 balais, les enfants. Et alors? Ça arrive à tout le monde. Ça fait pas mal, vous inquiétez pas. Tout ça pour dire, joyeux anniversaire. Youhou! Youhou! Like Loïc Perron back in 1989, the Vendée Globe has also turned 30. Yet its power of attraction is stronger than ever. The competition explores in its own way the mysteries of the human being. What makes these sailors put their body and soul into their quest? Paradoxically, for those of us left behind on dry land, the further they sail away, the more we stay with them. Ah, dans 3 mois. 3 mois. Ah la vache. Given the nature of the race, we might think it inhuman, and yet this long voyage is everything but inhuman. Alors le Père Noël existe. Père Noël, Père Noël. Ciao. Ciao. Let's be honest, at times the Vendée Globe is no Christmas present. Ça fait mon 7e, ça. En pleine nuit, rentrer là-dedans, au vent, fracassé par les vagues et tout, ça doit être une horreur. Une horreur. Under these conditions, ocean sailing is a combat sport. It's a battle against oneself, against rival sailors, and against the elements. Quand le bateau part au surf à 10 mètres de creux, c'est pas humain.
C'est effarant et fascinant à la fois. C'est peut-être aussi pour ça que je suis là. I do wonder why I do it sometimes. Fortunately, when drama rears its head, miracles do happen and the St. Bernards of the Southern Ocean appear. Louis Perron rescued Philippe Poupon, who had been waiting for 24 hours. The Australian Navy rescued Thierry Dubois and Tony Bullymore. They also rescued Jan Eliès. On the long route, the legendary Cape Horn marks the end of the hostile seas and the cold sweats. Hey, on a passé la longitude du Cap Horn. Ça fait. Il y a des fois où ça n'a rien fait, mais là, ce coup-là, ça va, c'est bon. Onboard pictures don't tell the whole truth of a race, but at times they reveal how cruel it can be. Ça fait chier! Bordel de merde! On a navigué calmement en plus. Je suis à tête de qui pété. The Vendée Globe is a world where emotions run deep. Race winners are heralded from Titouan-Lamazou in 109 days to Armel Lecléache in just 74. The other finishers too. Each at their own pace, every skipper writes a chapter of a personal and collective story. The Vendée Globe, the adventure of a lifetime. Ocean racing is a rapidly changing world in which 60-feet boats sail ever faster. Since the last Vendée Globe, their medium is somewhere between the air and the water, often flying above the waves. Les bateaux sont menés à fond. Ça ne veut pas dire qu'à bord, pour le coup, côté pilotage, c'est simple. Au contraire, c'est très compliqué. On est à la limite, on est à l'équilibre. Thanks to their foils, carbon blades projecting from either side of the hull, boats weighing around 8 tons defy gravity and reach peak speed of over 30 knots or 35 miles per hour. Je trouve ça vraiment magique d'atteindre des vitesses aussi élevées avec le vent, tout simplement, quoi. Tout simplement, mais avec des bateaux extrêmement technologiques, avec ces foils, là, ces ailes sous-marines qui nous permettent d'atteindre comme des ailes d'avion sous-marines qui nous permettent d'aller très très vite, souvent plus vite que le vent. C'est des bateaux qui sont réellement semi-volants autour de la planète. C'est vraiment des bateaux qui sont innovants et technologiques. C'est très proche de la Formule 1 aujourd'hui. En fait, c'est très très physique comme bateau. Les mouvements à bord sont très violents, les chocs répétés, etc. Donc il faut réussir à se reposer bien, donc il faut finalement une vie assez saine. Speed has its virtues, but it is also a source of great discomfort. The foils make a dreadful noise. It is stressful, and the right balance has to be found between safety and performance. C'est des bateaux qui sont sportivement extrêmes et compliqués à mener, et d'être rapide avec ces bateaux-là sur un tour du monde, on ne saura certainement pas le faire de bout en bout, mais il faudra essayer de mettre, pour gagner en tout cas, ou être sur le devant. Pour jouer devant, il va falloir mettre le curseur assez haut. One of the 8 latest generation foilers will undoubtedly win the race.
but not all the boats are as modern. From the outset, the Vendée Globe has attracted all types of skippers, determined racers, seasoned sailors, and first-time circumnavigators looking for personal accomplishment. In terms of age, 20 years separate the big-haired Jean Le Cam and the follically challenged Damien Seguin. There is, however, a fundamental difference between the two sailors. The world of the Vendée Globe is split in two, those who have already done it and those who haven't. Jean Le Cam, 61 years of age, 5th Vendée Globe. He's been a leading light on the ocean racing stage for years. Beyond his rock star appearance and youthful enthusiasm, the experienced skipper is an authority on the Vendée Globe route. Ouais, enfin, des phases, il y en a quand même, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a à la fois beaucoup, et à la fois, moi, j'en vois que 3. Tu descends, tu traverses et tu remontes. Bon. Damien Seguin could be his son. The 41-year-old was born without a left hand and has steered an unwavering course to achieve his ambition. Mile after mile, the Paralympic gold medal sailor has earned his stripes as a solo skipper, except that he has never sailed further than Brazil. Faire un tour du monde tout seul sur des engins comme ça pendant quasiment 90 jours, je pense que déjà rien que l'idée, ça peut effrayer un petit peu tout le monde. Mais pour moi, ça reste une aventure. Voilà, ça reste peut-être la seule vraie aventure sportive qu'il existe aujourd'hui. Hein. The two men, who appear to be so different, are in fact very close. Last winter, Seguin's boat could be found in Le Cam's yard in Brittany. The old hand shared his know-how, impressing on the novice the importance of meticulous preparation well ahead of the race. Late October, Les Sables d'Olonne. In the bar des Explorateurs. Merci. Jean Le Cam and Damien Seguin discussed a forthcoming adventure over coffee. One for the road, you might say. On respire. Et il y a un moment où tu t'es dit, dans le sud, qu'est-ce que je fous là, quoi. Toi, où... Il y a des moments où tu te dis, ouais, qu'est-ce que je fous là, ça c'est sûr. Hein. Parce que la beauté du Vendée Globe, c'est que c'est sûr que tu as des moments difficiles. De toute façon, c'est pas une promenade de santé, c'est sûr. Hein. Ouais. Moi, je dis toujours, si je devais faire de la croisière, c'est sûr que je n'irais pas là. Non, on sait pas à quelle sauce on va te manger, mais bon, bah, on verra bien, hein, de toutes les manières. Mais bon, c'est assez beau quand même. Ça a fait un peu peur, mais c'est beau. Voilà. Tu vois 70, 82 sur les clichés, tu fais pas le malin. Non, c'est clair. Waouh! Allez, mon pépère. Waouh! Voilà, la mer, elle est marbrée. Et donc, ça fume, quoi. Quand tu arrives là, tu prends conscience de ce que ça voulait dire quand les mecs, si tu veux, sur les anciens bateaux, ils disaient terre, terre. Tu sais, parce que c'est le temps qui fait l'émotion, c'est-à-dire que t'as pas vu la terre depuis 2 mois, c'est chouette, quoi. Bah voilà. Le Cap Horn derrière nous, messieurs et mesdames. Ça, c'est une bonne étape de fête. Si Jean il repart pour un énième tour de la planète, c'est aussi qu'il y trouve quelque chose de magique. Et moi, j'ai envie de découvrir pourquoi, qu'est-ce qui le pousse à repartir aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on découvre dans ces endroits-là qu'on trouve nulle part ailleurs. Bon, j'ai oublié le café avec tout ça. Bon, allez, à se Vendée. Hein. Allez. Friday, October 30th. There's a tinge of sadness in the air of Les Sables d'Olonne.
The joyful crowd that had shuffled along the pontoon for the last 2 weeks had vanished. France is back in lockdown. The 2020 Vendée Globe will be shorn of the popular fervor that gives the event a large part of its emotional power. En ce qui concerne le départ, c'est un départ à huis clos, mais le départ de la course aura bien lieu le 8 novembre. Ça va nous priver du public pour le départ, ce qui est dommage pour les skippers. Je pense que comme beaucoup, c'est un mélange entre de la déception pour le public qui va pouvoir continuer à voir nos bateaux et à vivre ce moment et en même temps une décision de raison par rapport à cette épidémie qui flambe. On n'a pas le droit de se plaindre, on est des grands enfants gâtés, des grands privilégiés, on part en mer alors que tout le monde va rester confiné. Ça donne encore plus le sentiment de faire un beau Vendée Globe et de partager la magie de ce qu'on va vivre avec toutes celles et ceux qui vont rester à terre, souvent coincés chez eux. A Vendée Globe devoid of people, but not devoid of interest. A record will be broken on the starting line on November 8th. The number of women taking part. 6 of them will cast off to sail around the world. The Vendée Globe is also about female racers and their conquest of the oceans. Samantha Davis has competed twice before, a 4th place and a retirement. Dans l'histoire de la course, on n'est que 6 femmes qui ont fini le Vendée Globe. Et là, en 2020, il y a le potentiel de doubler le nombre de femmes d'avoir fini le Vendée Globe. Par contre, il manque quelque chose encore et j'espère pour 2024 ça va changer. C'est l'évolution. Il y a parmi des favoris, des skippers favoris avec un bateau neuf, il n'y a pas de femmes encore. Et il n'y a pas de raison qu'une femme ne peut pas gagner le Vendée Globe. Unfortunately, the women have to contend with something that their male counterparts don't have. Too often they must fight prejudice and tilt at windmills. 4 years ago, the lineup was all male, as no women had managed to convince a sponsor. By steering their course, the women competing will leave a lasting impression this time, like rookie Clarice Kramer, at 30, the youngest of the gang of 6. Ça serait complètement faux de dire que je m'imaginais faire le Vendée Globe 2020. Enfin, c'était pas du tout un plan de carrière, c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais, même à court terme ou à moyen terme. C'est vrai que ça m'est arrivé dessus et du coup, je pèse un peu mes mots quand je dis ça parce que je sais que c'est une chance vraiment complètement extraordinaire dans une vie de marin. It's early September, and the 8 o'clock ferry is taking Clarice Kramer to the port of Locmiquélic in Morbihan. From her home to her workplace, a 7-minute crossing and a 7-minute bike ride take her to the Lorient submarine base, where she is preparing her long journey. Ouais, exactement. The Vendée Globe is the epitome of extreme ocean racing. Here's the proof. Fais-le avec les mains. Clarice, a graduate of HEC, the renowned business school, indulges in the art of communication. Ça demande pas mal d'énergie quand même tout ça et ça nous éloigne un peu de nos objectifs quand même sportifs parce que c'est pas la vraie vie quoi, c'est autre chose. Donc ça m'amuse parce que je suis avec des gens sympas et que pour une séance photo c'est rigolo, mais je suis pas une grande fan des séances photo. A modern young woman, Clarice works on her image when she needs to. But photo shoots are only a drop in the ocean of work to be done. Currently, her work consists in getting ready for around the world that she hopes to complete inside 90 days on a boat that she only tried for the first time a year ago. Au début, il me faisait très peur, mon bateau. C'est quand même un gros bateau, donc il m'intimidait beaucoup. Je l'aime de plus en plus et il me fait de moins en moins peur au fur et à mesure des navigations. Ça fait 8 jours que je suis en mer. 8 jours. Et ça fait 3 jours que j'ai vu personne.
parler à personne, je sais pas où sont les gens. Clarisse fait son ménage. Il est propre, il est beau mon panneau solaire. In 2017, Clarisse sailed on a 21-feet boat and took part in the mini transat from La Rochelle to Martinique for the first time. She was a revelation as she filmed herself, showing a refreshing, natural, vibrant spirit and some of her doubts. Je sais pas ce que je fais de mal, j'en ai ras-le-bol. J'avance pas quoi, j'avance putain de pas, je sais pas où ils sont les autres, mais moi je suis nulle. J'aimerais bien parler à quelqu'un, n'importe qui en fait, ça pourrait être le pire con du monde, je serais trop heureuse de lui parler. To her great surprise and excitement, she took second place in the production boats category. A remarkable performance that would propel her into the spotlight. In late 2018, Team Banque Populaire offered her a chance to take part in the Vendée Globe, despite her never having sailed more than 18 days solo. Ça fait quelques temps que je regardais ses performances depuis sa mini transat, que j'ai suivi avec attention, et j'aimais sa manière de communiquer. Et au-delà de sa manière de communiquer, je trouvais que c'était vraiment chouette de voir quelqu'un de communicant et de performant. Ouais, regarde-moi. Ouais. Clarisse is not afraid of throwing herself in at the deep end. Her aim is to finish the round the world, following on from Team Banque Populaire's Armel Lecléache, who won last time. He was a seasoned sailor, whereas Clarisse is learning her way in the school of circumnavigation. J'aime la sensation d'être en mer, j'aime ce que j'apprends, malgré certains moments où on est moins content d'être en mer, et du coup j'ai envie de poursuivre dans cette voie-là. C'est pas hyper réfléchi comme démarche, et j'y accorde pas tout le temps un sens, c'est juste j'ai l'impression d'être à ma place, donc je continue. Voilà. Skippers who are about to sail around the world have a deep-seated conviction of being where they belong, and a giddy excitement of confronting the unknown. Juste 30 secondes. J'ai fait juste des mouvements parce que c'est hyper fort quand même ici à rester. Non? Heureusement, je ne suis pas venu en t-shirt, quoi, parce que là. 9 countries will be at the start. People here speak English, Italian, Finnish, German, Spanish, and Japanese. French sailors have won every Vendée Globe to date, but their supremacy is increasingly under threat from a Black Knight, whose vessel symbolizes the dark side of the force and innovation. Englishman Alex Thompson is entering with a cutting-edge foiler, integrating exceptionally bold design choices that verge on transforming an open-air discipline into an indoor sport. No need to get wet when trimming the sails or steering your course when you can stay dry inside a cockpit, packed with sensors and cameras that track the boat's every move in real time. The choice you could make 3 or 4 years ago could be the choice that means you win or lose or perhaps not finish the Vendée Globe. So they're tough choices to make, and I genuinely believe that it's all in the preparation. You know, the winner has probably already been chosen, and you know, before the start. Thompson is a fan of progress. After 2 retirements, he finished 3rd and then 2nd 4 years ago, after a superb race mostly accomplished with a missing foil. He stayed hot on the heels of winner Armel Lecléache to the very end, finishing on the same day. I'm very happy to be in 2nd place, and you know, maybe next time it'll be one better. Alex's broad smile conceals a ferocious appetite. He's approaching his 5th Vendée Globe and is one of the favorites to win a race he knows better than anyone. Success for me, and I think success for anybody in the Vendée Globe, is finishing. And in fact, I go further. If you finish the Vendée Globe, you're already a winner. You know, for me personally, success is about winning.
In Les Sables d'Olonne, the sun, the sea, and the wind are growing impatient. They are counting down the days to the race start on November 8th, when 33 intrepid ocean racers will cast off in pursuit of the horizon.